day, ma'am. I am Maria Nicole Abadilla and this is my performance task in nice structural theory. So, ang napili ko pong i-discuss is yung dead loads. So, dead loads example problem. So, first is, what is dead loads? Dead loads are also known as permanent or static loads, are those that remain relatively constant over time and comprise, for example, the weight of a building's structural elements such as beams, walls, roof, and structural flooring components. So, ito po yung napili kong problem. So, ito po yung problem. The floor beam shown in the figure is used to support the 1.83 meter width of a lightweight plain concrete slab having a thickness of 102 millimeter. So, the slab serves as a portion of the ceiling as for the floor below, and therefore its bottom is coated with plaster. So, furthermore, a 2.44 meter high, 305 millimeter thick lightweight solid concrete block wall is directly over the top flange of the beam. So, yun, determine the loading of the beam measured per meter of length of the beam. Nandito po yung figure sa right side ng presentation. Yung height daw ng solid concrete block wall is 2.44 and then yung thickness niya is 3.05 mm. So, okay. Yung nasa ilalim niya naman po, yun yung parang support niya is 1.83. So, makikita natin 0.914 meter times 2 lang na, add lang natin siya para makuha yung 1.83 natin na width ng lightweight concrete slab. Okay, having a thickness of 100.2 mm. So, okay. Okay, in some cases, a structural dead load can be estimated satisfactorily from single formulas based on the weight and sizes of similar structures. So, refer to National Structure Code of the Philippines, 2015, Volume 1, 7th edition, Chapter 2, Section 204, page 212, for the densities for design loads from materials and minimum design, dead load use in construction for local standards and specifications. So, ito po yung table na gagamitin natin para po makompute po natin yung loads na nandoon sa problem natin. Ayan, ito yung example niya. The floor beam shown in the figure. Sinulat ko na rin yan yung problem. Ayan. And then, yung object. Ayan, yung block wall. Sinulat ko na rin siya. Yung pagkukumita ng load natin. Ayan, yung height ng block, which is 2.44 meter. And then, ayan, yung thickness ng block, 305 millimeter. And yung iba pang mga measurements. So, iyon, sinulat ko na rin dito yung mga kailangan sa table. Sa concrete slab, which is yung lightweight plain concrete slab, nakalagay din naman yan dito sa may taas. Ito, lightweight plain concrete slab, iyan. Then second, okay, compute muna natin siya. Yung concrete slab. So, makikita natin sa table yung value ng lightweight plain concrete slab doon sa pinakita ko kaninang table na gagamitin para sa pag-solve. So, dito po sa table na to makikita natin yung sa concrete slab kung saan siya nakita. So, dito siya sa ilalim. Wait. Ayan. Ito, yung may 0.95 na dyan. And yan yung value niya. 0.015 kilonewton per meter squared times millimeter. Okay, times natin yung 102 millimeter. Na thickness ng concrete slab, and then yung sa support niya na 1.83 meter. So, okay, compute natin siya dito sa calculator. Hmm. 0.015 times 102 millimeter and then times 1.83 meter. So, result niya 2.79. Round off na lang natin siya.
Gawin natin siyang 2.80 kilonewton per meter. So, yun. Kilonewton per meter siya. Cancel out na natin yung millimeter and then yung meter na isa. So, ang matitira na lang is kilonewton per meter. Yun yung magiging unit niya. Unit ng load. So, second is sa plaster ceiling. Ayan, makikita natin. Ang kanyang is plaster on concrete. Makikita natin yung value niya ulit sa table na pinakita ko kanina. Next is yung sa plaster ceiling naman. Yung sa plaster on concrete. Saan niya nakuha yung value nyon is nandito sa ilalim. Yan. Ito 0.24. Tingnan nyo lang yung plaster on concrete. Makikita nyo na yung value para sa plaster ceiling. So, ganun ulit. Same lang din. Lagay natin yung value. And then yung ayan. Para makuha yung load, total load na sa concrete slab. So, sa plaster ceiling, lagay lang natin yung value ng yan, plaster on concrete ulit na nasa table, which is 0.24 kilonewton per meter squared. Times lang natin siya sa 1.83 meter. Yan yung support na ang plaster ceiling. Ayan, dalawa. So, 0.914 meter times 2 mo lang siya kasi magkarugtong lang naman sila. So, yun. Compute natin siya dito sa calculator. Sorry, medyo malabo. 0.24 times 1.83. Yung result is, wait lang. Ayan, medyo malabo lang. 0.439. And then, 9 yung kasunod ng 3. So, round off na lang natin siya para maging 0.44. Ayan. Kita naman natin sa calculator na kasunod niya is 9. So, 0.44 kilonewton per meter ulit. Dahil cancel out lang ulit natin yung isang meter. Kaya, ayan na yung magiging load niya. 0.44 kilonewton per meter ang unit niya. Second is block wall. Ayan, dito sa object na to, yung part na to. So, compute natin together with the height and thickness ng concrete block. So, nakalagay naman dito sa block wall natin is lightweight solid concrete. So, makikita natin yan sa table. Ayan, lightweight solid concrete. Yun naman nakalagay sa problem. Then lastly, yung lightweight solid concrete is ito sa taas. Itong masonry lightweight solid concrete, itong may 16.5 na value. So, yun. So, dito sa lightweight solid concrete, kunin ulit natin sa table yung kanyang value, which is 16.5 kilonewton per meter cube. Times natin sa 2.4. Ayan, yung height ng concrete block, which is, ayan, 2.44 meter. Times natin siya sa ito yung 305 mm na to, yung thickness ng block wall. Kailangan natin siya ayan, oo. Ayan. Kailangan natin siyang i-convert into meter since naka-meter lahat ng ating given. So, ayan, 305 mm, convert natin siya into meter. Magiging result niya is 0.305 meter na siya. So, ano na natin ulit yung, compute natin yung load ng ating block wall. 0.305 meter. Ano na yan siya, converted into meter na yan siya. So, compute ulit natin siya sa ating calculator. 16.5 times 2.44 times 0.305 meter. Ayun. Yung result, 12.27. So, lagay lang natin yung value ng load niya. 12.27 kilonewton 7 kilonewton per meter yan siya. Okay.
Okay, cancel out lang ulit natin yung dalawang M dahil dito sa 16.5 kN per meter cube para maging kN per meter na lang ang unit niyan. Then ayan, sa concrete slab, nakuha natin yung total load na 2.80 kN per meter, and then sa plaster ceiling din, 0.44 kN per meter, and sa block wall na which is 12.27 kN per meter. So, kukunin natin yung total load niya since yun yung hinahanap sa total load ng beam na pinapahanap dun sa problem. Gawin natin is add lang natin lahat, sum up lang natin lahat ng load na nakuha natin para makompute natin yung total load. Ayan, 2.80 plus 0.44 plus 12.27 which is 15.50 kilonewton per meter. Since pare-pareho naman sila ng unit, so yun na lang susundin niya. So the answer is 15.50 kilonewton per meter. And pinapahanap, determine the loading on the beam measured per meter of length of the beam. So ayun nga, ito na yung final answer natin, 15.50 kilonewton per meter. Okay. So, yun po, all in all, na-compute na natin siya. So, kung ano natin, ito yung kanyang answer. For the concrete slab, gaya ng ginawa ko kanina, yung 0.015 is nakuha natin siya doon sa lightweight plain concrete slab, doon sa table. And yung and then 102 mm, and then 1.3 meter, yan. And then 2.80 kilonewton per meter yung lalabas sa kanyang load. Sa plaster ceiling naman, yung 0.24 kilonewton per meter squared is nakuha natin siya sa plaster on concrete. Nakikita din natin siya sa table. And then, yan, multiply lang natin sa 1.83 meter, which is yung width ng lightweight plain concrete slab natin. And then yon, the result is 0.44 kilonewton per meter. And then sa block wall naman is makikita rin natin siya sa table, nandoon siya sa pinakailalim, which is the lightweight solid concrete. Ang 16.5 kilonewton per meter cube na yan, doon natin din makikita. Then multiply lang natin siya sa 2.44 meter and 0.305 meter, since yung 305 millimeter natin is kinonvert natin siya into meter, kaya naging 0.305 meter na siya. So the result is 12.26 kilonewton per meter. And then add lang natin siya lahat para makita na and makuha natin yung total loads ng ating structure sa binigay na problem, which is the answer is 15.50 kilonewton per meter. So that's the answer. So yun. That's all. Thank you. So this is submitted by Maria Nicola Badilla. And lang po. Thank you.